Very good morning, dear students. Today we are going to start off with this new chapter, Alkali and Alkaline Earth Metals, which is Unit 5. Last class we completed with Unit 4, Hydrogen. That is, yesterday we completed that unit. We completed that unit. Today we are going to start this unit, and this is also the last unit in our volume 1. So we had 7 units in volume 1. We completed 6 units till yesterday. So we are going to see the last unit in volume 1. So this lesson is all about S block elements. So last class we discussed about one particular element, that is about hydrogen. So here unit 5 we are going to discuss about the S block elements in detail. So what are the S block elements? Alkali and alkaline earth metals, that is group 1 and group 2 elements. So this year in your 11th standard you will be discussing about the S block elements, and in your 12th standard you will discuss the remaining 3 blocks, so that is P block, D block and F block in detail in your 12th standard. So when it comes to this lesson, what all we will be discussing is we will be discussing the properties, their anomalous properties, their uses, and how to describe their general characteristics and how do they react with the other metals, that is their chemical properties, their biological importance, how it is prepared. All that we will be discussing in this chapter. So first let us start off with this introduction. S block elements. So the elements belonging to the group 1 and 2 in the modern periodic table are called S block elements. So we all know in the periodic table we have 4 different blocks. We have S block, then P block, D block and F block. So when do we place the element in S block? If the electrons enter into the or complete them in the S subshell, then that element will be placed in the S block. So in that way we got 2 groups in S block alone. They are group 1 and group 2. Group 1 elements are alkali metals, group 2 are alkaline earth metals. So we are going to study them in detail here. First we will see alkali metals. The word alkali is derived from the word alkali, meaning the plant ashes. So alkali means what? Plant ashes, which is referring to the original source of alkaline substance. So alkaline substance or original source enga plants la irundha dhaan irukku. A water extract of burnt plant ashes called potash contain mainly பொட்டாசியம் கார்பனேட். ஸோ ஒரு பிளான்ட் ஆஷோடைய வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட், அதாவது அந்த சாலிடை வந்து ஒரு லிக்விடில் டிசால்வ் பண்ணி அந்த வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்டில் they found the main constituent of potassium carbonate. So alkali metal group consists of the elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So alkali metals, list the alkali metals means you must be able to write it is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So which means these alkali metals are the source of burnt plant ashes. So they are all metals, generally soft, and they are highly reactive. So when you take sodium, you can easily cut them with the knife. So they are highly soft and also highly reactive. So you can cut them with the knife, the sodium, but where it is stored? It is stored under kerosene because it is highly reactive with the atmosphere. So they form oxides and hydroxide, and these compounds are basic in nature. So in last 3rd chapter itself we have discussed left side of the periodic table. The elements in the left side of the periodic table are basic in nature. So this S block elements are on the left side of the periodic table. Their oxides and hydroxides are basic in nature. Next is general characteristics of alkali metals. Alkali metals are highly reactive and are found only as compounds. So இது தனியா மெட்டலா எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. Moving on to the general characteristics of alkali metals. Alkali metals are highly reactive and are found in nature only as compounds. So since they are highly reactive, they will not be able to present as metal in their own state. They will not be present. They will be combining with other elements in the periodic table and they will form a compounds. Rubidium and cesium are found associated in minute quantities with minerals of other alkali metals. So
rubidium and cesium, it is found associated with the other metals, other alkali metals oda minute quantities la தான் present ஆயிருக்கு. And francium is radioactive and does not occur appreciably in nature. Francium is highly radioactive and its longest lived isotope has a half-life of only 21 minutes. longest lived isotope வந்து 21 minutes தான், அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகும், disintegrate ஆகிடும். Abundance of important alkali metals and their sources. So how much abundant means how much it is present in Earth's crust. Lithium is 0.0018%, relative abundance is 35, mineral source is spodumene. Sodium, it is 2.27, its mineral source is rock salt. Potassium is 1.84, mineral source is sylvite. Rubidium is 0.0078 and cesium is 0.00026, and there is not proper amount, so proper convenient source கிடையாது. இது வந்து லித்தியம் ப்ராசஸிங் அப்போ பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கிறது தான் இந்த ருபீடியமும் சீசியமும். Electronic configuration. So here the general valence electronic configuration of alkali metals is ns1, where n represents the period number. So ns1 ங்கிறது அதோடைய general electronic configuration, like 2s1 outermost shell electronic configuration பார்த்தீங்கன்னா 4s1 3s1 2s1 அப்படின்ட்டு அது complete ஆகும். If you can see here 2s1 3s1 4s1 5s1 ன்னு இருக்கா. ஸோ எல்லாமே ns1 அப்படிங்கிற ஆர்டரில் தான் இருக்குது. n is equal to 2 3 4. ஸோ 2s1 னா it is from the period 2ன்னு அர்த்தம். And their common oxidation state. So same way they all will have some common oxidation state. So all those elements are highly electropositive இல்லையா. Since they are highly electropositive in nature, அது என்ன பண்ணும், ஈஸியாக எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணும் from their valence shell. அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் லூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு எலமெண்ட்டு அது ஒரு எலக்ட்ரானை அது ஈஸியாக லூஸ் பண்ணிடும். ஸோ தே ஆர் மோனோவேலண்ட் கேட்டயான்ஸ். ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிருச்சுன்னா it will gain one positive charge, which means it is in requirement of one electron. So M+. Alkali metals have one oxidation state which is +1. Next is atomic and ionic radii. Being the first element of each period, alkali metals have the largest atomic and ionic radii. So நம்மளுடைய periodic table left to right period வந்து decrease ஆகும். அப்போ இந்த alkali metals எல்லாமே left side of the periodic table இருக்கிறதுனால they are bigger in size. So இது first elementா இருக்கிறதுனாலும் இது எப்படி இருக்குன்னா, it is the largest atomic, just having the largest atomic and ionic radii in respective periods. On moving down the group, there is increase in the number of shells and therefore atomic and ionic radii also increases. So top to bottom size increase ஆகுது, but left to right size decrease ஆகுது. இவங்க left side லே present ஆயிருக்கிறதுனால they are all bigger in size. Okay, these monovalent ions are smaller than the respective parent atom as expected. So இந்த monovalent ion என்னது, after removal of an electron இதோடைய size எப்படி இருக்கும்னா actual எலமெண்ட்டோட சைஸை விட ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கும். பிகாஸ் ஷெல் வந்து கம்மியாக சான்சஸ் இருக்குது. தேர் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். What are the physical properties of alkali metal? So if you can see the atomic radius or metallic radius, it is increasing because the size is increasing, the radius is also increasing. Ionic radii will obviously increase because of the size, again it is increasing. Ionic radii also will increase. Melting point, it is decreasing. You can easily melt them. Boiling point is also decreasing because size வந்து ரொம்ப பெருசாக ஆக அவ்வளோ அட்ராக்ஷன் இருக்காது, ஈஸியாக நம்ம அதை பாய்லிங் பாயிண்ட்டு கொண்டு வந்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி, it is again decreasing because size is bigger. outermost shell வந்து நம்ம ஈஸியாக எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணலாம். again electronegativity is decreasing. இது எல்லாமே எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இல்லாமல் கம்மியாக தான் இருக்குது because they are electro positive. Density is also increasing. Standard electrode potential is again it is increasing. Hydration enthalpy is also increasing. We will see these each properties in detail. First we have is ionization enthalpy. What happens to the ionization enthalpy? Alkali metals have the lowest ionization enthalpy compared to the other elements in the respective period. ஏன் இதோட அயனைசேஷன் என்தால்பி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா இதோட சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அப்போது எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக
ஈஸியாக அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்லிருந்து ரொம்ப நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம். சைஸ் இட் இஸ் பிக்கர் இன் சைஸ், ஸோ தி outermost shell is not in good contact with the nucleus, so usually you can remove the electrons from the outermost shell. So you can see here the ionization enthalpy decreases due to the increase in atomic size. Atomic size பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம நிறைய எனர்ஜி சப்ளை பண்ணி எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணாலே we can easily remove the electron, so the ionization enthalpy decreases. In addition, the inner shell also increases, which in turn increases the magnitude of screening effect. அது மட்டும் இல்லாமல் ஷெல்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ அயனைசேஷன் என்தால்பி அந்த ரீசன் மட்டும் இல்லாமல், ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ரீசன் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனாலையும் யூ கேன் ஈஸிலி ரிமூவ் த எலக்ட்ரான் வேர் த அயனைசேஷன் என்தால்பி இஸ் லெஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பினா என்ன? ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி தான் ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி. செகண்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பினா என்ன? செகண்ட் எலக்ட்ரான். ஸோ இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்த எலக்ட்ரானை விட இன்னொரு எலக்ட்ரானுக்கு அந்த நியூக்ளியஸ்க்கு டிஸ்டன்ஸும் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் அட்ராக்ஷன் ஆச்சு இருக்கும். அந்த அட்ராக்ஷன் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் டு சப்ளை மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ கண்டிப்பாக இட் வில் பி ஹையர். நெக்ஸ்ட்டு நோபல் கேஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே டோன்ட் ஹாவ் எனி அயனைசேஷன் என்தால்பி பிகாஸ் தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஷெல்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். Next is hydration enthalpy. Lithium salts are more soluble than salt of other group metals of group 1. So lithium salts எல்லாமே they are more soluble than the salts of other metals. lithium மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா ஈஸியாக வந்து சால்யூபிளாக இருக்குது. அது என்னென்னா சால்ட் ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணுது. லித்தியம் பெர்க்ளோரேட் வந்து 12 டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹைலி சால்யூபிள் தென் சோடியம் பெர்க்ளோரேட் அண்ட் அதர் சால்ட்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் பெர்க்ளோரேட். இந்த பெர்க்ளோரேட்ஸ் எல்லாத்தையும் விடையும் பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் பெர்க்ளோரேட்டு தான் 12 டைம்ஸ் ரொம்ப குயிக்காக வந்து சால்யூபிளாக இருக்குது. த ஹை சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் லித்தியம் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் சால்வேஷன் ஆஃப் ஸ்மால் சைஸ். பிகாஸ் ஆஃப் சைஸ் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால கம்பேர் டு அதர் எலக்ட்ரான்ஸ் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் இன் தட் குரூப் lithium is having a smaller size. lithium ion is smaller in size, so easily it can get dissolved. So you can see here lithium க்கு size ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. ion hydration enthalpy அதிகமாக இருக்குது. Next is electronegativity. இந்த group 1 elements எல்லாமே எலக்ட்ரோபாசிட்டிவாக தான் இருக்குது. ஆல்சோ இதுக்கு அப்போ எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் டெஃபினெட்லி. ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் ஹவ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்மாலர் வேல்யூ ஆஃப் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி தேன் தி அதர் எலிமெண்ட்ஸ் இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் பீரியட். வென் தே ரியாக்ட் வித் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் தே யூஸ்வலி ப்ரொடியூஸ் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். மற்ற எலக்ட்ரான்ஸோட மற்ற எலிமெண்ட்ஸோட ரியாக்ட் ஆகும்போது தே ஃபார்ம் ஒன்லி அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே ரியாக்ட் வித் ஹாலஜன்ஸ் டு ஃபார்ம் அயானிக் ஹாலைட்ஸ். ஹாலஜன்ஸோட ரியாக்ட் ஆகி தே ஆர் ஃபார்மிங் ஒன்லி அயானிக் ஹாலைட்ஸ். வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த ஃப்ளேம் கலர் அண்ட் த ஸ்பெக்ட்ரா? இந்த ஃப்ளேம் கலர் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஷெல்லிருந்து இன்னொரு ஷெல்லுக்கு ஜம்ப் ஆகும் பொழுது இட் வில் கெயின் சம் எனர்ஜி. தட் இஸ் ஃப்ரம் லோவர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால் டு ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால். அது இட் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் சம் எனர்ஜி. ஓகே, it has to utilize some energy to jump from lower shell to another subshell, higher subshell. Now it has to come back again from that higher subshell to the lower subshell. So அப்படி higher subshell இருந்து lower subshell கீழே வரும்போது it don't have to spend much energy. அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி என்ன ஆகும்னா it come out as in the form of heat or light. ஓகே, ஸோ அப்போ வர்றது தான் லைட்டாக வரும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேம் கலர்ஸ் கொடுக்குது. எக்ஸ்ட்ரா லைட் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் லைட்டாக வருது. அப்போது இந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணாங்க. When the alkali metal salts are moistened with concentrated hydrochloric acid, they are heated on a platinum wire in a flame. ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து இதை ஃப்ளேம் டெஸ்ட் பண்ணுவோன்னா we will do this in laboratory actually. So you have to make a paste of that salt. It is for example barium. If you are taking means barium should make it as a, you have to make it as a paste form with the hydrochloric acid. Then you have to show it in the Bunsen flame. So lithium will show crimson red color, sodium will show yellow color, potassium will show violet or lilac, rubidium will show reddish violet and cesium will show blue in color. So இது எப்படி வருதுன்னா the heat in the flame excites the valence electron to the higher energy level. நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம், ஹீட் பண்ணும்போது lowest energy levelலேருந்து highest energy levelக்கு எலக்ட்ரான் ஜம்ப் ஆகுது. ஜம்ப் ஆகிட்டு திருப்பி highest energy levelலேருந்து lowest energy levelக்கு அது திருப்பி ட்ராப் பேக்
it will come back. அப்போ என்ன ஆகும்னா it to its actual energy levelக்கு வரும்பொழுது the excess energy is emitted. அப்போ extra energy என்ன ஆகுது, it is emitted as light whose wavelength is in the visible region as shown in the above table. ஸோ அந்த எவ்வளோ அது how to say எவ்வளோ வேவ் லென்த்தில் அது வெளியே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விசிபிள் ரீஜனில் இருக்குது அந்த நானோமீட்டர்ஸ். ஸோ அது விசிபிள் ரீஜனில் இருக்கிறதுனால we are able to see the colors. ஸோ do you understand? ஸோ நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லோவஸ்ட் ஆர்பிட்டாலேருந்து ஹையஸ்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு ஜம்ப் ஆகும். ஜம்ப் ஆகிட்டு அகெயின் it will jump back to the lower level. ஆக்சுவல் லெவலுக்கு வரும்போது எக்ஸஸ் எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னா லைட்டாக எமிட் ஆகுது வெளியே. அந்த வேவ் லென்த் வந்து நம்மளுக்கு விசிபிள் ரீஜனில் இருக்கிறதுனால we are able to observe different colors for different nanometers. Okay. Next, distinctive behavior of lithium. The distinctive behavior of lithium ion is due to its exceptionally small size. lithium மட்டும் என்ன பண்ணுதுன்னா இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட குரூப்பில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பிஹேவ் பண்ணுது. Why? Because of its small size, high polarizing power, high hydration energy and non-availability of d orbitals. Now let us compare lithium with other elements in that group. So lithium is hard, high melting and boiling point, but other elements are soft and slow and they are having low melting point and boiling point. Lithium is least reactive, whereas the other elements are highly reactive. Lithium reacts with nitrogen to give lithium nitride, whereas other elements they don't react with nitrogen. Lithium reacts with the bromine very slowly, whereas the other elements reacts very vigorously or violently. Lithium reacts directly with carbon to form ionic carbides. Carbides easier form பண்ணிடும், but whereas these other elements they do not form carbides. For example, sodium it is not forming carbide very quickly, but it can react with direct react ஆகாம வேற கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓட தான் ரியாக்ட் ஆகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் வந்து கார்பனோட டைரக்டாக ரியாக்ட் ஆகுது, பட் ஹியர் சோடியம் வந்து டைரக்டாக கார்பனோட ரியாக்ட் ஆகாமல் ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் தட் இஸ் கார்பன் காம்பவுண்டோட தான் இட் கேன் ஏபிள் டு ரியாக்ட். Lithium nitrate decomposes to give an oxide. Here other elements they decompose to give nitrides தான் கொடுக்கும். So this is very important, how the lithium is different from other elements in the family. That is anomalous behavior of lithium. And why the reason is in the two lines and the reason இருக்கு, that could be asked in 2 mark. Next is similarities of lithium and magnesium. So lithiumக்கும் magnesiumக்கும் ஒரு similarity இருக்கு. Both lithium and magnesium are harder. இது பார்த்தீங்கன்னா diagonal relationship, ஸ்ட்ரெயிட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காது. டயக்னலாக லித்தியம்க்கும் மெக்னீஷியம்க்கும் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். அப்படி டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி சிமிலராக இருக்குன்னா lithium and magnesium are harder than other elements in the respective groups. Lithium and magnesium they react slowly with water. Their oxides and hydroxides are much less soluble and their hydroxide decomposes on heating. Both form nitride, lithium nitride and magnesium nitride by direct combination with nitrogen. Directly you can react them with nitrogen to form nitrides. They do not give any superoxides to form only oxides. They form only oxides, they don't form any superoxides. The carbonates of lithium and magnesium decompose upon heating to form their respective oxides and carbon dioxide. Lithium and magnesium do not form bicarbonates. Say they do not form bicarbonates. They form only carbonates. Both lithium chloride and magnesium chloride are soluble in ethanol and are deliquescent. Deliquescent means what? They will easily react with the atmospheric moisture content and they will absorb them. They will change their physical state itself. If it is in solid state, they will absorb the moisture content from the atmosphere and they will convert into liquid. So அவங்களோட physical state of matterயே convert பண்ணிப்பாங்க by absorbing the moisture content, and they crystallize to form aqueous solution of hydrates like lithium chloride dihydrate, magnesium chloride octahydrate. So this is all about the similarity. So diagonal relationship பார்த்தீங்கன்னா similarity between the first member of group 1 and diagonally placed element in group 2. இந்த magnesium ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்குது, group 2ல லித்தியம்க்கு diagonal-ஆ magnesium present ஆயிருக்கு. So it is the diagonal relationship. We call it as diagonal relationship. So it is due to the same size. So ஏன் இவங்க வந்து இந்த 7 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சிமிலராக எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்கன்னா it is because of the same size and comparable electronegativity value. So you have to know why it is reacting similarly in diagonal relationship. Means
because of their small size and comparable electronegativity. So same size பார்த்தீங்கன்னா it is around 0.7 0.7 தான் ரெண்டு பேருக்கும். And electronegativity-யும் வந்து comparatively lithium is 1.0, magnesium is 1.2. So lithium-க்கும் magnesium-க்கும் periodic table lithium வந்து group 1ல இருக்கிற element, group 2ல இருக்க magnesium-ஓட property similar-ஆ exhibit பண்ணுது. That property we call it as an diagonal relationship, that is because of the size and electronegativity. Same way lithium is behaving different from the other elements, the comparison is given. So all these are very very important. With this we'll stop here. Tomorrow we'll discuss the chemical properties of alkali metals. Do your assignments and submit on time. Thank you.